to Oyo in Yorubaland 7 years ago. I came for Oshun initiation, and I feel very blessed after. Many interesting and wonderful things happened after. So I decided to come once again here to do my Ifa initiation. And when I come, always I'm very warm welcome. They come pick me up from airports. They bring me everything what I need. They look that I feel well. I feel very good here because I have many years I'm interested in Orisha, like 20 years, but it's difficult to find people of trust. So it was Eledumare who finally present me this crew, this temple, Ifatoki Amere, and I'm very, very happy and thankful to have this opportunity to do this step. I feel very well. I'm now on the second day of initiation, and after the first day I feel very free. My mind is like clear, and I'm happy, and I'm very thankful from deep heart to be here and to have the opportunity to do this, because it's a big blessing for every being in life to know what Eledumare finally wants to give any person in his life. What is the secret, Odu, the secret of in what way each person has to step in. Meu nome é Tânia Mendonça, eu sou da Suíça. Eu vim aqui na Nigéria, em Uyo, para fazer minha iniciação em Ifa. Eu vim aqui 7 anos atrás para fazer a iniciação de Oshun. E eu me senti muito bem atendida. As pessoas vêm me buscar no aeroporto. Tudo que eu precisei, eles vêm sempre me dar. Aí eu decidi, depois de 7 anos, de vir de novo para fazer minha iniciação de Ifa. Eu me sinto muito abençoada. Ontem foi o primeiro dia, que são 3 dias de iniciação, e depois dessa preparação toda eu me senti muito livre. E é uma grande força que eu sinto aqui, me sinto bem abençoada. E tenho muito confiança que a gente aqui, esse povo, eles têm ainda todas as coisas dos ancestrais, as informações como fazer. E o templo Amere e Fatoki, eles são maravilhosas pessoas. Eles atendem as pessoas com puro coração e querem fazer o bem a todos. Eu recebi meu du pelo resto da vida, porque Deus dá a cada um seu du, seu caminho, como ele tem que caminhar, como ele tem que fazer suas coisas. E eu sinto muita gratidão. Que Deus e Fá, todos os orixá, abençoar vocês todos, o templo e nós todos. My name is Tânia Mendonça. I come from Switzerland. I took the long way to come here to Yorubaland, to Oyo, to Ifatoki Amere Temple. This spirituality of Orisha has his origin in Africa, has his origin in this region, and is very, very powerful. In my land, there is no opportunity. I can't do initiation, I can't do a bow, I can't learn. Here, there are wonderful people, they have all this knowledge where we lost there. So I come over here to receive this big blessing, and I'm very happy and thankful for this opportunity. And I want to advise you, Yoruban people, give thanks for this power you have here, because this is the true power to resolve all problems. Ifa knows and sees everything what you need in life. So be tough, be intelligent,
and do the right step. Go back to your roots. Ashe.